Hello dear students, welcome back to Royce and Creations YouTube channel. In this class, let us analyze SSLC Preparatory Examination 2025 Science Model Question Paper along with its answer. Those who are watching first time, please subscribe and share with your friends. So ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಳೆ ಬರೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿ ಇದರ ಯೂಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So first part here, physics. First main, so here multiple choice questions are there. So read properly and answer carefully. So first question, a parallel circuit is created in house construction. The main reason for this is, so what is the reason why we are going to connect parallel circuits in the house construction? Because of current divides and resistance decreases. Because of that reason we are going to use a parallel circuit. So option E is the right answer. Next question number 2, minimum and maximum bending color in the dispersion of white light by glass prism respectively. So when the light passes through the glass prism, a red light bends minimum and violet purple will bend maximum. So that option C, red and purple, is the right answer. Next question number 3, diameter of reflecting surface in a spherical mirror is what? What we call for that? We call aperture. So hagagi option B is the right answer. Next question number 2, answer the following questions. Fourth question, draw the diagram of the following components used in a electrical circuit. First one is combination of electric cell and second one is joining of wire. So for that, this is the symbol, children. So here in the electricity chapter we have more symbols. So practice all the symbols because in 4 model question paper also they have given symbols for 1 marks. So practice and get 1 marks. Next, fifth question, what are the parts of the human eye that adjust to see the distance and near objects clearly? That is the ciliary muscles and convex lens. Sixth question, what is the relationship between the density of magnetic field lines and the force of magnetic field? So that is the density of the magnetic lines is directly proportional to the force of the magnetic field, and as the density of the magnetic field lines increases, the force of the magnetic field is also increases. If the density of the magnetic field line decreases, the force of magnetic field is also decreases. Next, third main, answer the following questions. 2 marks question. State the characteristics of the magnetic field around the current flowing through a straight wire ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಪಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ವೆನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದ ವೈರ್, then the reflection in the compass is also changes. If the current increases, deflection is also increases. When the current flowing through a wire is increases, the amount of magnetic field produced at the certain point is also increases. Next question number 8, in that sub question, what is the function of fuse? So fuse is a device that protects the electric circuits in which the alloy wire is used. Protect the electric circuit by cutting off itself when excess current is flows. Next question number B, how does overload occurs? ಯಾವ ರೀತಿ overload ಆಗುತ್ತೆ? When the live wire and neutral wire comes into direct contact, overload is occurs. Next, attaching multiple tools to a single socket causes overloading, and also when excess of current flows through a fuse, overload is also caused by the fuse of wire being cut off. And next, fourth main, answer the following questions. ಇಲ್ಲಿ ray diagram ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. When the object is kept between 2f and f, so the position of the image is beyond 2f and it is a real and inverted image. Next, question number 10, write a difference between reflection and refraction. So here it is very easy. You have to write the definition of the reflection and refraction. And in the reflection, here usually we found mirror, here usually found in the lens. Refraction will found in the lens, and the light entering the medium returns to the same medium. But in the refraction, light enter to the medium, travels from one medium to another medium. Next question B, write the mirror formula and find the magnification. So mirror formula is 1 by f is equals to 1 by v plus 1 by u, and magnification is h dash by h. So for that we have option
state any two factors on which the refractive index depends. So ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್, ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್. Next question number B, benzene and crown glasses have refractive index 1.50 and 1.52 respectively. Which of these bends more towards the normal? Y? See here, the light rays passes through the crown glass, bends more towards the normal, and crown glass bends more towards the normal due to the higher optical density. Next 11th question, how does the solenoid behave like a magnet? Can you determine the north and south pole of the conducting solenoid with the help of magnetic? Explain. So the solenoid acts as a magnet when the current is passed through a solenoid. So it's very easy. How we are going to determine it is north or south pole by using the solenoid means when we are bringing the north direction of the magnet to one end of the solenoid, if it is repel the magnet, then the tip of the northern end of the solenoid. When we bring the north direction of the magnet of one end of the solenoid, if it attracts the magnet, the tip of the southern end of the solenoid. Therefore, the tip is the southern end of the solenoid anteli baribodu. Next, answer the following questions. ಇಲ್ಲಿ 12th questions. ಇದರಲ್ಲಿ A question, how can three resistors of resistance 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm can be connected to give a total resistance of 4 ohm. ಸೊ ಇವು ಮೂರು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 6 ಓಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೆನ್ R2 and R3 is connected parallelly, first you have to calculate the resistance. So 1/Rp is equals to 1/R2 plus 1/R3. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ 1/3 plus 1/6. therefore we'll get, ಸೊ LCM ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ, 6 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 2 plus 1 divided by 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 1/Rp is equals to 3/6. therefore Rp is equals to 2 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ Rp2 ಬಂತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ when the resistance R1 and Rp are connected in series, so we'll get a 4 ohm. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 4 ohm ಬರ್ತದೆ. For that question we have one more sub question. Write 4 applications of heating effect of an electric current, that is electric iron box, electric stove, electric heater and hair dryer. We have option for that. So what is the total resistance of the 4 resistors? 2 ohm, 3 ohm, 12 ohm, 8 ohm connected as follows. First one is series and another one is a parallel. So for that also we have one more question. Which metal is used to electric bulb wire and why ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ RS is equals to R1 plus R2 plus R3 plus R4. therefore we'll get RS is equals to 48 ohm. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1/Rp is equals to 1/4 plus 1/8 1/12 plus 1/24. LCM ತಗೊಂಡು 24 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ 12/24 ಆಯಿತು. ಸೊ Rp is equals to 2 ohm ಆಯಿತು. ಸೊ ಬಲ್ಬಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೆಟಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ವೈರ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್. ವೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 13. What are the causes of hypermetropia and myopia? Mention the lenses used to overcome these problems. So the cause of hypermetropia is the focal length of the eye lens is long and also the eyeball is very very small. Myopia ಗೆ ಬಂದ್ರೆ excessive curvature of the eye lens and the eyeball is longer than normal. So here to cure the hypermetropia we are going to use a convex lens. For myopia we are using concave lens. B question, give 2 examples of natural phenomena caused by refraction of light in the atmosphere, that is the twinkling of the star and sunrise and sunset. Next part B, chemistry. So here also 3 multiple choice questions are there. 14th question, correct decreasing order of the reactivity of metals. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 4 ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ reactivity metals. So here magnesium, aluminium, zinc and Fe. So the first option is the correct answer. Next question number 15. The acid used to prepare preservative for pickle is, that is acetic acid.
Next 16th question. Oxygen gas liberated on thermal decomposition of compound X. The compound X forms precipitate on reaction with the potassium iodide. The color and molecular formula of precipitate formed respectively are ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Yellow and PbI2. So lead iodide. Next main answer the following question. 17th question. What is exothermic reaction? The chemical reaction in which heat is released along with the product in the reaction is called exothermic reaction. Next benzene structure ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬರೀಬೇಕು. Next, a student stores plaster of Paris in an open container. Is this method is correct? Justify. No, because the plaster of Paris react with atmospheric moisture and it convert into gypsum. So that we should not use. Next, answer the following questions. Here 3 marks questions. So ಇಲ್ಲಿ 20th question ನಮಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 21. ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಿನೆಬಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ವೆನ್ ದ ಸಿನೆಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಹೇರ್ ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು mercury oxide. Next, when mercury oxide is further heated it reduces the mercury. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳಿದರೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ್ಯನೋಡನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೇನ್ ಕ್ವಶನ್ಸು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು, when the glucose is react with oxygen what happened? It converts into carbon dioxide and water. So ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. when sodium sulfate is react with barium sulfate, sodium chloride ಮತ್ತು barium sulfate ಆಗುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. when magnesium oxide is reacted with HCl what happens? so it get the magnesium chloride, water and chloride. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. For that question we have one more option, that is write the balanced chemical equation for the following equation. Burning of natural gas. So natural gas ಅಂದರೆ ಮೀಥೇನ್ ಬರ್ನ್ ಆದಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಬೈ ಲೈಟ್. ಸೊ AgBr gives to Ag plus Br2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐರನ್ ನೇಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಪರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 24ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನೇಮ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋ ಆಲ್ಕಲಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ರೈಟ್ ಇನ್ 1 uses for each. So the product of chloro-alkali process is sodium hydroxide, hydrogen, chlorine. So sodium hydroxide ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್, ಸೋಪ್, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಯಾನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನನ್ನು ಆಸ್ ಎ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಬಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಫಾರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್. ಕ್ಲೋರಿನನ್ನು ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ಸು, PVC, ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ಸು, CFC, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಆಪ್ಷನ್. ದ pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ A, B, C ಆರ್ 9, 5, 7 respectively. Which solution has the highest concentration of hydroxyl ion and which solution turns blue litmus paper into red? Which solution can be used to obtain the products of neutralization reaction? Which solution can be used as an antacid? Why? So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, the concentration of the hydroxyl ion is high in the high because OH ion ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು 7 ಮೇಲೆ. pH ಸ್ಕೇಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಅಯಾನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗೋದೆ pH ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ಟರ್ 7 to 14. ಹಾಗಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಟು ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆ್ಯಸಿಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ B. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ A and B and used as an antacid, that is B, because base is used as an antacid. Next question number 25. What are the, write any 3 examples for corrosion you observed in your daily life. Mention the 3 prevention. So rusting of iron, next green color coating on copper, black coating on silver. So what are the measurement ಕೇಳಿದರೆ painting, oiling, applying grease, galvanization, chromium coating, anodizing, next making of alloy. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್. 26ದಲ್ಲಿ A ಕ್ವಶನ್, ರೈಟ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಥನಾಲ್ ಇಂಟು ಎಥನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಕೇಳಿದೆ, ಈ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ದು ನಮಗೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ CH2 COOH ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೆಥನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ದು
ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೇಳಿದರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸೋಪು. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೋಪು ಕ್ಲೀನನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅಂಕಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಬಯಾಲಜಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 27, ಅ zygote develops as a male child in a human being, then the zygote is having what? That is ಒಂದು ಮಗುವಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ XY ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಒನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ XY ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 28 ಅಲ್ಲಿ ದ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಆನ್ ಎ ಬ್ರೆಡ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ದೇ ಕಾಲ್ಡ್ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಐಫೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ 12th ಮೇನಲ್ಲಿ 29th ಕ್ವಶನ್ ಡಿಫೈನ್ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಈಸಿ ನೀವು ಬರೀತೀರ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ. ದ ಪಾತ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಪಲ್ಸಸ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸಿ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಸಾನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ನ್ಯೂರಾನ್ and crosses to the dendrites of the another neuron is called as a synapsis. Or for that you can write another answer also, the path through which chemical crosses between two neuron ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. Observe the following figure and which heart supplies more oxygenated blood, justify. So here we have three heart diagram. So in this three heart diagram we can see that in the C, heart C will passes the oxygenated blood. Why? What is the reason? Because to prevent the mixing of oxygenated blood and deoxygenated blood, next to make the supply of oxygen to the body more efficiently, next to use continuous energy to maintain the body temperature. So ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಹಾರ್ಟನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 31 ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬೆಂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೈಟ್. ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್. ಸೊ ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಬರೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಅಂಕ ಸಿಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಟಚ್ ದ ಸೇಜ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಟ್ ಫೋಲ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಲೀವ್ಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ಟಿಗ್ಮೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಂಕ ಸಿಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಎ ಹೈಯರ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ಯೂರಿನ್, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೈ ದ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 32, ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಕ್ಕರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳ. ಅಬ್ಸರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬೈ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಂಟು carbohydrates. B question, which part of the plant helps in excess of exchange of gas, that is stomata. For that option is there, write the two differences between autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. So it contain letters, there is no letter. They prepare their own food, they depends on the organism for their food. Example ಇಲ್ಲಿ green plants and ಇಲ್ಲಿ all animals and microorganisms. 33ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮೆನ್ಷನ್ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ. ವೇರಿಂಗ್ ಕಾಂಡೋಮ್ ಆನ್ ದ ಪೆನ್ನಿಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಬ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ಟು ಹ ವೆಜೈನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಬರ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್, ವೆಂಕಿ ಆರ್ ಕಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್, ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡನ್ನು ನಾವು ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 14th ಮೇನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಅಮಾಂಗ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವ್ to the survival of organism, justify ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So the method of sexual reproduction is highly conducive to the survival of the organism. Why? Because there are more variation in the method of sexual reproduction and different organisms have different types of advantages depending on the nature of the diversity, and organisms are more likely adapt to their environment. B question, why did Mendeleev choose pea plant for his experiment? Because the flower of the plant is bisexual and they can either self or cross pollinated, and it is easy to identify and study different physical properties, and they have short lifespan and are easy to maintain. Next B question, how did you decide which traits are dominant or receivers?
ಸೊ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಟ್ರೇಡ್ಸು ಮತ್ತು ರಿಸೀವ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ವಿತ್ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಸೀಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದ ಟೇಬಲ್ ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ದ ಸೀಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ F2 ಜನರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ದ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೆಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ F2 ಜನರೇಷನಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 4 ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಈ ರೀತಿ F2 ಜನರೇಷನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಚಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಮತ್ತು ಈ ರೇಷಿಯೋ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 9:3:3:1 ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7, why do not clean ponds or lakes but an aquarium needs to be cleaned? ಯಾಕೆ? Ponds and lakes are natural ecosystem but fishes is a man-made ecosystem, so we have to clean. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ನು, ಸಜೆಸ್ಟ್ ದ ಎನಿ 4 eco-friendly activities in a daily life ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್, ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ reducing the use of disposable materials, avoid the uses of non-biodegradable materials. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ 37ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದೆ ಆಸ್ಟ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆರಿಬೆಲ್ಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಪೋಥಲಾಮಸನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿ ಕ್ವಶನ್ನು, ಹೌ ಡಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ, ವೇರ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್? ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲೇ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಹೌ ಇಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಯೂರಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ to regulate in human? The amount of urine produced in the human body is controlled by the amount of water dissolved in waste in the body as well as by amount of R1 and bloods. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳು. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವನ್ ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ.